Thank you very much, Philip. Thank you for introducing me, and welcome for all the participants. Today we will be concentrating in some overview about the temporomandibular disorders rehabilitation. Takže vítajte. Budeme sa vlastne rozprávať dneska o temporomandibulárnych poruchách. The temporomandibular system or the craniomandibular system is not stand by itself, but it's very important to know that it's connected and interrelated with other junctions of function and dysfunction in human body. Čiže čo je dôležité vedieť o tom temporomandibulárnom systéme, že nie je to vlastne samostatný systém, ale je to vlastne križovatka viacerých systémov. The closest system that is close to the masticatory system is the craniocervical junction, where the head is stabilized and mobilized against the neck. Čiže systém, ktorý je najbližšie s tým temporomandibulárnym systémom, je kraniomandibulárny systém, ktorý vlastne stabilizuje krk. A good example about this connection between craniocervical and craniomandibular is when you want to open the mouth wide. Usually most of you will use some neck extension to facilitate more opening because we need some space for the mandible to go down. Čiže taký najlepší príklad na prepojenie vlastne toho kraniomandibulárneho a kraniocervikálneho systému je vlastne väčšina ľudí, keď potrebuje otvoriť ústa, využíva určitú extenziu na pomoc otvorením úst. The other junction that is also important to know is the cervicobrachial, is where the neck is connected to the shoulder blades and thoracic spine, and we have also some important relations between the, for example, forward head posture, which is anterior shifting of the cervical spine against the thoracic spine, that will also put some higher tonicity on the submandibular muscles. So that's another example for connection between cervicobrachial and craniomandibular regions. Čiže potom to ďalšie prepojenie, vlastne cervicobrachiálne prepojenie, to je prepojenie vlastne krku s lopatkami a s ramenným kĺbom. Taký dobrý príklad je vlastne takéto predsunutie držania hlavy. Pri tom predsune hlavy tie vlastne žuvacie svaly idú do napätia alebo do určitého napätia. But if you observe the mandible, it's connected to the cranium from the superior aspect, but it's connected to the throat and the neck from its anterior aspect. And I would say this is the cervicomandibular junctions. It's another junction that is not discussed enough literature, not enough until now, but it is very critical junction. Čiže máme vlastne to prepojenie, také, čiže to kraniomandibulárne prepojenie, čiže to je vlastne prepojenie toho temporomandibulárneho kĺbu s lebkou, ale vlastne často sa zabúda na to prepojenie, aj málo písané v literatúre o tom prepojení vlastne tej sánky spolu s krkom. Vlastne vieme, že tie svaly sa upínajú vlastne na krk potom. And therefore the training program of the Cervical Craniomandibular Academy that has been teaching for now around 6 years in Slovakia is divided into the basic level, which consists all the three components that I mentioned, the craniomandibular component, the craniocervical, the cervicobrachial, and the dry needling, which is the most important clinical tool to change the pain and function very quickly for this complex. Tak, čiže vlastne ten program Cervico-kraniomandibulárnej akadémie, čiže ten tá základná úroveň, tam sú tie kurzy, ktoré sme spomínali, čiže ten cervicobrachiálny, cervicokraniálny a kraniomandibulárny. No a potom takisto vlastne je tam dôležitá súčasť, tá suchá ihla, ktorá vlastne je taká jedna z tých výborných pomôcok, ktorú využívame v tejto oblasti. We also have advanced
training for the craniomandibular and for the cervical spine. This is more about complicated problems, some multi-factor problems, comorbidities, chronic problems, and that's also a course that we teach in worldwide and also in Slovakia. Tak a potom vlastne máme pokročilé kurzy, čiže máme pokročilý cervikálny kurz a pokročilý kraniomandibulárny kurz. V tomto kurze sa vlastne pozeráme na tie náročnejšie stavy s rôznymi komorbitami a takisto s komorbitami a tento kurz takisto školíme na Slovensku. And very soon in Košice and in Bratislava, we are going to teach the craniomandibular course, and that is usually the course that gives the best insight into the craniocervicomandibular system. Tak a vlastne onedlho budeme mať kurz v Bratislave aj v Košiciach o vlastne tej kraniomandibulárnej oblasti a ten je vlastne kurz najlepšie ukazuje na tú problematiku v tej kraniomandibulárnej oblasti. Je taký dobrý začiatok. So the unique aspect of the masticatory system is that from one side is the musculoskeletal system that limits the opening, and from the other side it's the dental system that ends up the closing. So we have a junction between two disciplines, the dental discipline from one side and the musculoskeletal physiotherapy discipline from the other side, and that's actually what makes it so interesting. Tak či máme tú kraniomandibulárnu križovatku, o ktorej sú vlastne dve tie odvetvia, či máme ten muskuloskeletálny systém a potom máme ten dentálny systém zuby. Ten muskuloskeletálny systém vlastne používa sa pri tom otváraní úst a ten dentálny potom obmedzuje vlastne zatvorenie tých úst. Čiže to robí práve túto problematiku takú zaujímavú, to prepojenie týchto dvoch disciplín. For example, if you have a toothache or any dental procedure, you are likely to change your masticatory pattern, and then you might develop some compensatory mechanisms within your musculoskeletal system. So that's one example how the dental system might contribute to musculoskeletal disorder. Takže jeden z príkladov, ako ten dentálny systém dokáže ovplyvniť ten muskuloskeletálny systém, je napríklad, keď vás bolí zub. Pri tej bolesti zube vzniká nejaká určitá kompenzácia, ktorá potom následne sa môže odzrkadliť pri zmene funkcie toho muskuloskeletálneho systému, toho žuvacieho systému. And from the other side, a very good example is if you are clenching your teeth, if you are a bruxist, either within a wakefulness or during sleep, you are likely to injure and damage your dental system, and that's how the musculoskeletal dysfunction might lead to dental disorder. You have two very common examples about interrelations between these two systems. Potom ďalší príklad na tej opačnej strane, čiže ľudia, ktorí sú buď denní alebo noční bruxisti, zatínajú tie zuby, tak potom následne to môže spôsobiť poškodenie toho dentálneho systému, tých zubov. Čiže vidíme, že vlastne sú prepojenia aj z jednej strany na druhú a takisto opačne. So from the dental side, the posture of the teeth can be called occlusion. So the position of our teeth, the maxillar and the mandibular in relationship to each other, can be described in what we call occlusion. Čiže z tej dentálnej stránky, ako vlastne sánka sa upína ako je upnutá sánka, vlastne nazývame oklúzia, čiže ako je vlastne tá sánka v porovnaní s tým horným zuboradím, nazývame oklúzia.
And of course, in the course, we learn much more in details about it. But to give some examples, our normal occlusion will be like you see here in the top picture, a nice zip-zap relationship between the upper and lower molars and also the frontal teeth, with the upper a little bit front to the lower, 1 to 2 millimeters. That will be considered as a normal occlusion. Tak, o tej oklúzii sa trošičku hlbšie rozprávame pri kurze. A vlastne tá normálna oklúzia je, že vlastne tie zuby pekne zipsovito do seba zapadajú a tie predné zuby sú 1-2 mm dopredu. Class 2 malocclusion is when the upper tooth are too front to the lower, more than 2 millimeters, maybe 3, 4, 5, sometimes even 10 millimeters. That will be class 2 malocclusion. Takže potom tá maloklúzia druhého stupňa alebo to druhé hodnotenie je vlastne, že tie predné zuby sú príliš vpredu, čiže viac ako tie 2 mm. And the opposite is class 3 malocclusion, when the mandibular teeth are front to the maxillar teeth, and here you can see that few millimeters front to the maxillar frontal tooth, and that's the class 3 malocclusion. It's a little bit more common among males, and the class 2 will be a bit more common among females. So also the gender will have some effects on the relationship between maxillar and mandibular teeth. Tak, a potom máme tú skupinu 3 maloklúzie, tam sú vlastne to dolné zuboradie je viac vpredu, čiže viac ako tie 2 mm. Toto je častejšie, vlastne tá skupina 3 je častejšia mužov a zasa tá skupina 2 je častejšia u žien. This is all happening in the sagittal plane, but of course there are more malocclusion types that happens in other planes. For example, a crossbite, when the mandibular part is shifted to the right or to the left compared to the maxillar. That's another example for common malocclusion. Takže tieto všetky oklúzie sú v tej sagitálnej rovine, ale napríklad vo frontálnej rovine máme tú oklúziu, vlastne takú šikmú oklúziu, čiže vtedy tá maxila je posunutá na jednu stranu voči mandibule. For many years, the occlusion was suspected to be an important etiological factor in the development of orofacial pain or temporomandibular disorders. But for the last 20, 30 years, we understand more and more that it is probably not the most important component for TMD, but there are other components that we will discuss later that are more important. Tak a v minulosti sa myslel, že práve ten komponent tej oklúzie je z tých najdôležitejších komponentov pri nejakých temporomandibulárnych dysfunkciách. Teraz už vieme vďaka výskumom, že už to pravda nie je, že sú iné vlastne dôležitejšie faktory, čo to ovplyvňujú. From the other side, we have, or it's very more accurate to say in between the two sides. So between the masticatory system and the dental system, we have the joint, the TMJ, which is an extremely unique joint in the human body. Takže potom máme medzi tými dvoma stranami máme temporomandibulárny kĺb alebo temporomandibulárne sklbenie, ktoré je vlastne veľmi zaujímavé sklbenie v tom ľudskom tele. This joint is exposed to very high loads during our life because it's probably the most used joint in our body since we are babies and also until our elderly days. We speak, we eat, we drink, we yawn. These are very basic functions, and therefore a human uses this joint thousands of times per day. Tak ten temporomandibulárny kĺb je vystavený k vysokej záťaži. Je to pravdepodobne najviac zaťažovaný kĺb v tom ľudskom tele, lebo využívame ho od novorodenca až po vlastne starý vek. Ten temporomandibulárny kĺb využívame 1000-krát počas dňa, využívame ho pri žuvaní, pri rozprávaní, pri pití,
čiže vlastne využívame ho takmer stále. It's a synovial joint, so it's full with synovial fluids, which are protected and surrounded inside the capsule. And most of the loads are being carried on the cartilage surfaces. And I would say it's a little bit similar to the meniscus of the knee, more than the intervertebral disc, because it has no annulus and nucleus pulposus and no bulges there, but rather a very solid and flexible structure that protects the articular joints. Tak je to synoviálny kĺb, je obklopený synoviálnou tekutinou. Ten disk sa podobá viac menisku v kolene ako medzistavcovej platničke z toho dôvodu, že tento disk nemá annulus fibrosus nucleus pulposus, čiže je to vlastne taký kĺb, ktorý je stlačiteľný v tej sánke. It's a very common osteoarthritic site because of the excessive use, and together with the knee and the hip, it will be the most common osteoarthritic site in our body. Most of us from the age of 50 will start to see some degenerative changes, but if these changes become symptomatic, that will lead to a temporomandibular osteoarthritic temporomandibular disorder. Tak je to veľmi časté miesto osteoartritidy spolu vlastne s tým kolenným kĺbom a bedrovým kĺbom. Tieto degeneračné zmeny začínajú už vlastne približne okolo tej 50-ky. Ak progresujú, tak vlastne vzniká tam osteoartritida, dysfunkcia toho temporomandibulárneho kĺbu. On the X-rays, you might see the degenerative changes start usually from the lateral aspect of the condyle and not from the medial aspect. So you would expect to see changes starting from lateral and later on continuing to the medial because of the physiology of this joint. Tak a z dôvodu fyziológie kĺbu na rentgene začínajú tie degeneratívne zmeny laterálne a potom postupne prechádzajú mediálne. So let's speak about the other side of the system. So the joint is in the middle, the dental is one side of the equation, the other side of the equation is musculoskeletal, purely musculoskeletal, and mainly we speak about the closing muscles, the mouth closers. Čiže na jednej strane rovnice sme mali ten súdny systém, teraz na druhej máme ten muskuloskeletálny systém a to sú najmä tie zatvárače úst. The mouth closers are extremely powerful. We have 3 in each side, altogether 6, and they develop up to 90 kilograms in males and up to 70 kilograms among females, quite equivalent to our body weight. So think about it, you can bite as your weight, and that's quite a lot. Tak tieto žuvacie svaly sú veľmi silné, máme 3 na každej strane, čiže dokopy 6 a sila tých svalov je u mužov okolo až do 90 kg a už jen až do 70 kg, čiže približne sú sila nášho skusu alebo sila tých žuvacích svalov je približne rovnaká našej hmotnosti. Compared to other creatures like dogs and cats, this is not so much because they can bite maybe 4-6 times their weight, but still it's quite nice for humans to be able to bite like their weight. Tak ale porovnaní so zvieratami, čiže napríklad so psami alebo s inými zvieratami, tie dokážu vlastne 3 až 6 krát svoju hmotnosť, majú vlastne silu 3 až 6 krát svojej hmotnosti, ale je to vlastne dobré pre nás ľudí, že dokážeme vlastne približne zatvoriť, alebo máme tie svaly také silné, ako je naša váha. Clinically, this force is important to break tooth when you have a sleep bruxism, for example. When you do it uncontrolled during the night, it's quite easy to break one of the tooth or maybe some teeth, and therefore clinically the power of the closest is important to be understood.
Tak, čiže klinicky tá sila týchto svalov je veľmi dôležitá na pochopenie, lebo napríklad u nočného bruxizmu tá sila je dostatočná na to, aby dokázala zlomiť zub alebo zlomiť zuby. The musculoses actually are the most common source of pain. And in TMD, if you're going to treat patients, you will find yourself treating masseter temporalis, medial pterygoid most of the time because they are so powerful, so constantly used. Then the pain is one of the common symptoms within these muscles. Tak, či tá bolesť týchto svalov je vlastne najčastejší zdroj bolesti je práve v týchto svaloch, keď vlastne riešite dysfunkcie v oblasti temporomandibulárneho kĺbu, tak veľmi často práve uvoľňujete tieto svaly, či ten masseter, temporalis a mediálny pterygoideus. But it's not only the common use of the muscle that makes them prone to pain, but the think about these muscles are also very protective. When we get stressed, usually we will activate the muscles to balance the TMK and also to have some protection. If we're going to be hit by something from the sides, then temporalis and masseter are excellent protectors. And therefore, not only the functional use of chewing, but also the stress will be expressed within these clauses. Takže v týchto svaloch nie len to časté používanie týchto svalov, čiže pri otváraní, rozprávaní, žúvaní, ale takisto vlastne aj pri strese tieto svaly idú do napätia. A takisto napríklad, keď vás niekto ide udrieť, tak tieto svaly majú aj dobrú ochrannú funkciu. When we use the clauses, we need to synchronize because you can't use only one side. You have to use both sides together. Then the synchronization is critical. And when we have any toothache that forces us to reverse this action, if we used to synchronize it in one pattern and we need to change it, it might create some challenges and problems to us. Tak tá synchronizácia medzi tými dvoma stranami, oboma stranami je veľmi dôležitá, ale keď máme vlastne nejakú poruchu v tejto synchronizácii, napríklad nás bolí zub, tak to môže byť potom veľmi častá príčina nejakých problémov. And the innervation is all by the trigeminal nerve, sensorically and motorically. Trigeminal nerve innervates the whole face and most of the cranium. Sensorically, but motorically only invested in the masticatory system, and it's important to know that. Čiže sú inervované trojkolanným nervom. Senzorický trojkolanný nerv vlastne inervuje väčšinu, čiže to inervuje tvár a určitú časť lebky, ale ten trojkolanný nerv motoricky inervuje len tie žuvacie svaly. So if we spoke about the clauses as the main factor of temporomandibular disorders, what about the openers? What is the importance of the openers from the other side of the jaw? Čiže rozprávali sme vlastne o tých zatváračoch, ale teraz rozprávali aj o tých otváracích svalov, alebo takom vlastne a ako oni majú funkciu. I also call the openers the missing link because so many studies were done to understand the clauses, and so many studies hasn't been done for the openers, and therefore this is the missing link. This is the link in the masticatory system that we still need to explore better, but we get more and more knowledge about it now. Čiže potom tie otvárače úst, alebo Tzvika ich nazýva taký vlastne chýbajúce spojenie, alebo strašne veľa štúdií popisuje len tie zatvárače úst a málo ktoré sa vlastne pozerajú na tie otvárače tých úst a je to vlastne jeden z takých chýbajúcich článkov pri tomto probléme. A nie je veľmi dobre skúmaný. One of the arguments for not exploring the missing link, the openness before,
was that opening takes part with gravity. So it's enough for you to inhibit and rest your closest to open the mouth. This is partly right and partly wrong, because initially you can open your mouth by raising your closest. But if you want to open more than 20 millimeters, for example, then you will have to activate your hyoid muscles and the lateral pterygoid in order to achieve full opening. And also at the end of range, you will also involve some neck extension. So it's not accurate to say opening takes part only with gravity. Initial opening takes part with gravity. Tak, čiže prečo je to taký chýbajúci článok? V minulosti vlastne popísali, že len nie je potrebná gravitácia na otváranie úst. Teraz vlastne vieme, že to pravda nie je. Vlastne, keď uvoľníte sánku, tak pár centimetrov sa tie ústa otvoria, ale na to, aby ste otvorili viac ako 20 mm, potrebujete aktiváciu vlastne tých suprahyodných svalov a takisto aj mediálneho pterygoideu. A potom ku konci pohybu je potrebná aj mierna extenzia krku. There are more functions for the openers, mainly the hyoid muscles that you can see here at the bottom. Apart from opening the mouth, they are also involved in the swallowing reflex, involved in stabilizing the tongue in speech, and when we go to sleep, to keep the airway open, and also involved in regulating our blood pressure. So the openers have very important roles. There's several roles in our basic functions, and therefore it's very important for us to respect it when we treat it, because we can affect swallowing, because we can affect breathing, because we can affect blood pressure. Tak, čiže tieto otvárače úst, najmä tie hyoidné svaly, nie len ich funkcia je to otváranie úst, ale takisto ich ďalšia funkcia je napríklad pohyby jazyka, čiže pohyby jazyka pri reči, potom prehltanie a takisto udržanie prechodnosti dýchacích ciest. Je to dôležité z toho dôvodu, že vlastne vieme tým pádom ovplyvniť to dýchanie, vieme ovplyvniť prehltanie a vieme ovplyvniť aj reč. And also in terms of pain, we might see some submandibular pain, some intraoral pain because of tightness and trigger points on the openers, and some throat pain even. So some patients will come to your clinic with sore throat, and they might go to the doctor, which tell them nothing is wrong there. But if you go and palpate, you might find some trigger points, and after treatment, throat pain might go away. So it's very interesting to understand it and to explore it. But for that, we need to know how to locate it and palpate it. And that's something that requires skills. Tak, čo je zaujímavé týchto svalov, či je nejaká vlastne bolestivosť týchto svalov môže spôsobovať vlastne bolestivosť v tej submandibulárnej oblasti. Takisto zaujímavé je, že vlastne môže k vám prísť pacient s bolesťou krku, ale vlastne, alebo bolestia hrdla a lekár nič nenájde na tom hrdle a pri palpácii zistíte, že po uvoľnení týchto svalov tá bolesť hrdla vymizla. Ale na to vlastne je potrebná potom tá skúsenosť, ako vyhľadať tieto svaly, ako ich ovplyvniť. So altogether, the closest and openers are important structures in temporomandibular disorders. And temporomandibular disorders was first described as the most used title in 1989. Tak a čiže vlastne tá dysfunkcia medzi otváračmi a zatváračmi úst sa nazývajú, vlastne už sa to popísalo v roku 1989 a nazvali to temporomandibulárne problémy alebo ochorenie. And we speak about several problems, not only one problem, but we have 10 disorders. So it's a collective term that embracing a number of 10 problems actually, clinical problems that involve the masticatory muscles that we've just explained, the TMJ that we discussed just before, and associated structures like some ligaments that we haven't discussed yet, or combination of both. Tento pojem je vlastne tie temporomandibulárne poruchy, obsahujú viaceré vlastne problémy, viaceré klinické problémy, čiže ktoré sú vlastne
v tých žuvacích svaloch, v temporomandibulárnej kĺbe, alebo napríklad v ligamentách, o ktorých sme sa ešte nerozprávali. So we speak about a pure musculoskeletal disorder. Temporomandibular disorder is a pure musculoskeletal disorder. Of course, it has some psychosocial aspects like low back pain or like neck pain, but we need to understand that this is something that belongs to us as therapists, as physiotherapists, as musculoskeletal therapists, and we are the profession that can help these patients the most because we understand the musculoskeletal system and we understand pain, and it puts us in a very good position to contribute to the patients. Čo je vlastne dôležité pre nás, je to, že vlastne toto ochorenie, tá temporomandibulárna porucha je čisto vlastne muskuloskeletálna porucha. Samozrejme je tam aj nejaký psychosociálny aspekt, ako pri bolestiach chrbta alebo pri bolestiach krku, ale vlastne je to tým, že je tam významné využívanie toho muskuloskeletálneho systému. My sme vlastne tá najlepšia oblasť, ktorá dokáže ovplyvniť a pomôcť týmto pacientom. Of course, from the other side, there is the dental system we discussed. So we better have some qualified dentists around us when we treat patients with TMD to have some understanding from the other side of the equation, and even more so to refer patients to us, because the dentist will be the best referrals to physiotherapy. For the simple reason, they ask patients to open the mouth every day, and if they can't open, they can refer the patient to us. Tak, a takisto je vlastne dôležitá spolupráca a na druhej strane tej rovnice toho zubného systému, spolupráca so zubármi, vlastne zubári každý deň vlastne prosia svojich pacientov, pýtajú pacientov, aby otvorili tie ústa, keď majú problém s otvorením úst, tak môžu vlastne nám týchto pacientov odporúčiť. Čiže je veľmi dôležitá tá multidisciplinárna spolupráca. So we explained what is temporomandibular disorders, and the shortcut is TMD. So what is orofacial pain? You will see in many research, in many papers, the abbreviation orofacial pain, the title orofacial pain, or OFP as a shortcut. And orofacial pain is actually above TMD. So when you have pain within your masticatory system, so below your eyebrow and all the way to your throat, then you have automatically orofacial pain. TMD is one of the common options of orofacial pain, but there are several differential diagnoses to exclude before we diagnose you with TMD. Tak, čiže vlastne rozprávali sme sa o tých temporomandibulárnych dysfunkciách, poruchách, a potom, čo je tá orofaciálna bolestivosť alebo OFP, o ktorom môžete vidieť v rôznych štúdiách, čiže vlastne to je bolestivosť pod obočím nadol, a ten žuvací systém je jeden z tých článkov alebo z tých faktorov orofaciálnej bolesti. So what are the common differential diagnoses? One is headache, like migraine or tension type headache that comes more to the area of the masticatory system, temporalis and masseter. It can be also intraoral tumors or cranial tumors. Of course, the red flags are always there as an option. Ears, nose, and throat. ENT is ears, nose, and throat, sinusitis or ear infection. Dental issues like pulpitis, very important, very common, and fibromyalgia that expressed also in the masticatory system can be another differential diagnosis. Čiže tá diferenciálna diagnostika tej orofaciálnej bolesti, čiže čo môžu tu byť napríklad tie primálne bolesti hlavy, čiže tenzný typ bolesti hlavy alebo migréna, ktorý má vlastne tú propagáciu do oblasti sánky, potom napríklad nádory v ústnej dutine, problémy s ORL aparátom, čiže nejaké sinusitídy alebo zápaly ucha, potom samozrejme zubné problémy a takisto aj napríklad chronický bolestivý syndrom, čiže ako fibromyalgia. Čiže to sú jedné z tých dôležitých faktorov tej diferenciálnej diagnostiky. So when you see a patient that complains about something within the face,
and you think about temporomandibular disorder, you have to think at the same time about headaches, about intraoral tumors, about isnoden problems, about dental status of him, and about chronic pain conditions, because Tak, čiže keď vám príde pacient... these are very commonly disorders that are presented and can be also with comorbidity with TMD. Tak, keď vám príde pacient s bolesťou vlastne temporomandibulárneho kĺbu, musíte takisto vlastne myslieť na tie bolesti hlavy, napríklad na nádory v tých ústach, problémy s oreol, aparátom, dentálne problémy a takisto napríklad fibromyalgiu. Takže treba myslieť aj na tieto možné zdroje bolesti v tej temporomandibulárnej oblasti. What about the epidemiology of temporomandibular disorders? How common are these disorders? Some of us think, oh, we barely see them in the clinic. So are they common? Are they uncommon? Let's speak about that. Čiže potom poviem si teraz epidemiológie temporomandibulárnych ochorení, čiže či sú časté, či nie sú časté. So most of us are presenting signs of TMD, some noises, some asymmetry, some sensitivity to palpation, but luckily only 35 of us will develop during our lifetime a real temporomandibular disorder, symptomatic temporomandibular disorder. Čiže približne od 40 a 75% z nás má nejaké znaky pri tom temporomandibulárnom kĺbe, čiže nejaké kliky, nejakú deviáciu, nejakú bolestivosť v palpácii, ale našťastie len 33% populácie sa bude sťažovať na bolesť temporomandibulárneho kĺbu počas svojho života. It's a very much female dominant disorder, so we see the ratio 3:1. Sometimes some study speaks about 7:1 ratio. So if you treat TMD patients, you expect to see females during their fertility age as your main clients. Tak, postihuje to najmä tieto ochrany, najmä ženy, čiže v pomere 3:1, niektoré štúdia dokonca popisujú 7:1 a sú to vlastne najmä ženy v tom plodnom veku, čiže od tých 20 do 40 rokov. Čiže to bude taká najčastejší klient, ktorý bude chodiť ku vám do vašej kliniky. In the course, we will discuss it in depth, of course, about the reasons for this mismatch between females and males. But clinically, it is very important to understand that, and it's quite similar to what we see in migraines, tension type headache, and also sarcogenic headache. So all of these disorders that are expressed within the face and the upper neck and head are dominated by females. Tak, na kurze si poviem bližšie k tomuto, že prečo práve ženy sú viac postihnuté ako muži, ale vlastne vidíme to aj v iných problémoch v oblasti hlavy a krku, čiže napríklad ten migrénny, tenzný typ bolesti hlavy alebo nejaké cervikálne bolesti hlavy viac postihujú ženy ako mužov. Have a look at that. Temporomandibular disorders are the most common chronic musculoskeletal disorders, only second to chronic low back pain. So that's a quote by the National Institute of Dental and Craniofacial Research. That's the American Ministry of Health, and it's based on many epidemiological studies. So we're supposed to see these patients more than chronic neck pain patients, more than chronic knee patients, but probably we still don't see them so oftenly. And there are many reasons for that, but that's how often we should see these patients. Čiže tá temporomandibulárna dysfunkcia je vlastne druhý najčastejší chronický muskuloskeletálny problém. Čiže na tom prvom mieste je tá chronická bolesť spodného chrbta. Čiže vlastne mali by sme týchto pacientov vidieť častejšie ako napríklad pacientov s chronickou bolesťou krku, s chronickou bolesťou kolena, ale stále tomu nie je tak. A to vlastne bolo popísané tým Národným inštitútom
dentálnej a kraniofaciálneho výskumu a zobralo viaceré epidemiologické štúdie a z toho vlastne vyvodili toto tu. So here, a very important opportunity for you as a clinician to enlarge your clientele very quickly because temporomandibular disorders are very common and are not usually treated by physiotherapists unless we start to publish it, unless we start to do some proactive acts, and then the potential will be fulfilled. So if you want to find a way to attract new patients to your clinic with your new skills, that's a good one. Takže ak máte záujem svoju klientelu rozšíriť alebo sa zameriať na nejaké ďalšie problémy, nie je to vlastne málo kedy sa tento problém rieši, čiže budete vlastne mať možnosť pomôcť týmto pacientom. Inside the TMD, we will see three main subgroups. One is the pain-related, mainly the muscular pain, the number one. Number two will be the disc disorder, the intra-articular disorders, and the number three will be the degenerative joint disorders. So three subgroups. I told you before we have 10 TMDs, so you might ask, so how can we get 10? Because we have several pain-related problems, several disc-related, and only one degenerative joint disorder. Altogether will be sum in 10 specific temporomandibular disorders. Takže už tá epidemiológia v tých temporomandibulárnych ochoreniach, čiže vlastne máme bolesti temporomandibulárneho kĺbu, čiže to sú najmä muskuloskeletálne charakteru, potom máme nejaké poruchy disku, intraartikulárne a potom máme degeneratívne ochorenia. Ako sme spomínali, máme vlastne 10 týchto podskupín, čiže máme vlastne viaceré podskupiny toho muskuloskeletárneho a takisto viaceré podskupiny problémov z disku a degeneratívne poruchy sú len jedna. In the clinic, in the physio clinic, expect to see even more percentage of pain-related TMD because usually pain brings the patients to seek for help. So even if you see 60-70% of TMD patients with pain-related, that's probably what you will see in the physiotherapy clinic. Tak a v tej fyzioterapeutickej klinike očakávate ešte viac týchto pacientov s tou bolesťou, lebo či približne okolo tých 60-70%, lebo práve tá bolesť je jeden z dôvodov, prečo hľadajú nejakého odborníka. However, in the general population, not in the clinic, if we go out and look for the real prevalence of TMD in community-based studies, then the disc-related will be a bit more common than the pain-related. So in the clinic, more pain-related. In the community, in reality, a little bit more clicking people than painful people with TMD. V tej všeobecnej populácii vidíme vlastne trošku častejšie vlastne nejaké tých pacientov, ktorí majú poruchy spojené s tým diskom, čiže nejaké klikanie a tých 10% spojené s bolestivosťou. Tak, ako vlastne sme videli, že v klinike je viac tá bolestivosť a menej spojený s tým diskom. The differences are very significant in between the subgroups in terms of epidemiology, pathophysiology, management, and prognosis. So it's very important to understand that the fact that all are considered TMD doesn't make them so similar, apart from it that they are occurring within the masticatory system. Tak, čiže tá epidemiológia, takisto prognóza a liečba je vlastne u všetkých týchto systémov vlastne iná, čiže nie je dôležité to vlastne vedieť, že to je len v tom temporomandibulárnom kĺbe, ale takisto vlastne aj správne zaradiť ten problém. One more disorder that is very commonly associated with TMD is the cervicogenic headache. And here you can see a study that I published with my research group a few years ago
that was exploring the association, the comorbidity rates of cervicogenic headache in patients with temporomandibular disorders. A potom vlastne taká zaujímavá vlastne ďalšia súčasť je týchto porúch je vlastne tá cervikogénna bolesť hlavy a vlastne Tzvika robil výskum na asociácii práve s tým temporomandibulárnymi poruchami a cervikogénnou bolesťou hlavy. So if you can see in total 74 TMD patients, 21 of them were found with cervicogenic headache, which makes it 28%. But if you go to subgroups of TMD, then you can see 38% with pain-related, 4% with intra-articular related. So you can see that cervicogenic headache is much more common among patients with pain-related TMD and not among patients with intra-articular TMD. Tak a potom vlastne z toho, čo vlastne vidíme v závere, čo bolo zaujímavé, či z tých 74 pacientov 28% malo tú cervikogénnu bolesť hlavy. No a vlastne vidíme, že pri tom temporomandibulárnych ochorenia spojených s bolesťou bolo až tých 38%. Čiže vidíme, že vlastne tá cervikogénna bolesť hlavy je častejšie u pacientov, ktorí majú tú bolestivosť oblasti TMK ako intraartikulárni pacienti. So next time that you have a patient with cervicogenic headache, think about assessing also the masticatory system. And after you come to the course, you will do the opposite. When you see someone with TMD and diagnose him, you will be looking for cervicogenic headache at the same person. Tak, čiže na budúce, keď vám príde pacient do vašej kliniky s tou cervikogénnou bolesťou hlavy, pozrite sa aj na ten muskul, ten žuvací systém a potom vlastne, ak po kurze budete sa zase pozerať na ten, alebo sa pýtať na tú cervikogénnu bolesť hlavy. So what is the etiology of temporomandibular disorder? How do people develop temporomandibular disorder before they come to us? Let's learn how it's been developed, and by that, let's understand how to prevent it from becoming chronic. Tak, čiže teraz si povieme to o tej etiológie temporomandibulárnych poruch, čiže aké sú tam faktory, aby to vlastne nie bolo chronické. So normal function by the jaw, which is chewing, yawning, swallowing, speaking, kissing, is not enough to develop TMD. We need some other factors in order to develop it. Luckily, yeah. Čiže našťastie na to, aby sme mali nejakú temporomandibulárnu poruchu, nestačí vlastne len tá normálna funkcia, čiže normálna funkcia je to žúvanie, rozprávanie, jedenie, napríklad boskávanie, čiže to je pre nás výhoda, že nestačí len tá normálna funkcia na to, aby sme mali takýto problém. So iatrogenic or traumatic events are considered as important contributing factors, mainly dental procedure, which is the most common one. Power functions like gum chewing, like nail cutting, like bruxism are also considered scientifically as important contributing factors. Emotional stress, which might lead to power functions like awake bruxism, is also an important factor. And referred protracted pain from shoulder blades and neck is number 4 contributing factor that need to be screened in patients with TMD. Tak, čiže potom tie ďalšie vlastne prispievajúce faktory, čiže tie iatrogenné udalosti, čiže najčastejšie je to nejaký zubný výkon, potom parafunkcia, čiže parafunkcia ako okúsávanie nechtov, zatínanie zubov, takisto ten emočný stres alebo prenesená bolesť, čiže problémy napríklad v oblasti toho krku vlastne môžu súvisieť potom vznikom temporomandibulárnych ochorení. Also, genetics plays a role in developing chronic orofacial pain and temporomandibular disorder. So it's a good idea to ask the patient if mother has migraines or father has a chronic low back pain or sister has fibromyalgia, because we know that there are some genes that expose someone to develop chronic temporomandibular disorder. A takisto aj tá genetika hrá vlastne význam, alebo prispieva k
k tomu rozvoju, čiže pýtať sa, či náhodou v rodine, či náhodou mama nemá nejaké migrény, nejaké chronické bolesti hlavy, alebo sestra napríklad, či náhodou nemá nejakú fibromyalgiu, čiže vieme, že tá genetika takisto hrá určitú rolu. So that's the model, that's the etiological model to develop TMD. If we want to find some points that we can intervene, is the managing of iatrogenic events, is the reduction in power functions, is the processing and management of emotional pain, and of course, treating the neck and the shoulder blade is something that physios knows how to do. Tak a čo dokážeme my ovplyvniť, čiže tu správny manažment tých iatrogenických udalostí, vlastne obmedzenie tých parafunkcií, takisto vieme vlastne ovplyvniť ten emočný stres a takisto my ako fyzioterapeuti sme veľmi dobrí vlastne v riešení bolesti krku, bolesti v oblasti lopatiek. In the course, we also learn how to diagnose TMD, and the diagnostic criteria for temporomandibular disorders is a cut and clear protocol that if we follow it, we can get to a reliable diagnosis that will be specific and sensitive. It means that if Philip and me will assess the same patient, by this protocol, most probably we will get to the same diagnosis. Čiže vlastne na kurze sa vlastne učíme tú diagnostiku podľa špecifických protokolov, diagnostických protokolov. Vlastne, ak ja alebo vlastne Tzvika by sme vyšetrili toho istého pacienta, pravdepodobne obaja by sme vlastne dospeli k rovnakému vlastne do rovnakého záveru. Čiže to vlastne umožní, ten protokol umožní vlastne presne toho pacienta zaradiť do tých kategórií. And this is something very unique in musculoskeletal field, because usually we are not ending up the examination with a specific diagnosis, but usually with hypothesis. And here we have to follow a strict protocol and get to a specific diagnosis that will definitely improve the accuracy and efficacy of the management. Tak čo je vlastne zaujímavé pri týchto ochorení je to vlastne, že vďaka, že často pri iných poruchách robíme vlastne len hypotézy, ale vlastne pri poruchách toho temporomandibulárneho kĺbu vieme vlastne robiť tie presné, tú presnú diagnostiku, čo je výhoda potom pri manažmente týchto ochorení. This protocol has two axes. One is the physical axis 1, and 2 is the psychosocial profile of patient. So we understand that the importance of psychosocial aspects for TMD patients, and we need to profile them from right from the physical initial examination into physical and psychosocial aspects. Tak a tento protokol má dve osy, čiže má to fyzické vyšetrenie a takisto aj to psychosociálne vyšetrenie, alebo tú psychosociálnu časť. And this protocol has been translated into more than 20 languages. I'm not sure if Slovak is one of them yet, but recently we validated it for the Romanian language, and you're more than happy to contact me to do the same process for Slovak language. Tak, tento protokol už je preložený do 20 jazykov, nedávno sa vlastne preložil do rumunštiny, ale vlastne myslím, že v slovenčine ešte nie je preložený, čiže ak niekto z vás má záujem to preložiť, pokojne môžete kontaktovať Tzviku a prejdete tým rovnakým procesom, ako prešieli v tej Rumunsku. You see that logical decision tree that step by step leads us to the specific diagnosis. In the course, we are learning how to utilize this decision tree. Takže máme taký rozhodujúci strom, v ktorom sa naučíme, ako ho správne, ako ho používať a ako vlastne ho navigovať. And we have one for pain related, one for intra-articular,
and one for degenerative. For each one of the subgroups, we have a specific decision tree A na use. každú jednu podskupinu máme samostatný ten rozhodovací strom, čiže na tú bolestivosť, potom na intraartikulárne poruchy a takisto na degeneratívne poruchy. If you ask yourself whether we are effective in treating these patients, that already 10 years ago we had a systematic review of randomized controlled trials that was published in a very well-known and high-quality journal, Journal of Oral Rehabilitation, approving our effectiveness and efficacy in treating patients mainly with pain-related temporomandibular disorders. Tak, a ak sa pýtate, že aká je úspešnosť pri vlastne liečení tých temporomandibulárnych ochorení, čiže máme vlastne veľmi dobrý článok, veľmi dobrú vlastne randomizovanú kontrolnú štúdiu, ktorá vlastne potvrdzuje, že fyzioterapia je dôležitá pri práve riešení najmä vlastne tu bolo spomenuté tých bolestivých ochorení temporomandibulárneho kĺbu. Also, dry needling is considered as highly effective for TMDs, and we also have an excellent systematic review and meta-analysis that was published in 2018 in a Brazilian Journal of Physical Therapy, which is a Q1 rated journal in our field, also supporting our effectiveness in the treatment of patients with pain-related TMD with the dry needling. Tak a takisto je aj významná pomoc je tá suchá ihla u týchto pacientov a vlastne máme dobrý článok, vlastne dobrú systematické hodnotenie a metaanalýzu tej suchej ihle a je to vlastne článok Q1, čiže to vlastne významný článok a významný časopis a vlastne videli sme, že je to prospešné aj tá suchá ihla. So to conclude this lecture, we are talking about a very unique system that one end of it is the dental system and the other end of it is musculoskeletal system, and therefore it's a junction between two important professions. It's a very important opportunity for you to cooperate with other health professionals and to understand this amazing masticatory system, and I'm really looking forward to see you soon in one of our courses, either in Košice or in Bratislava. Tak, čiže aby sme zhrnuli túto prednášku, či vieme, že tá kraniomandibulárna križovatka je medzi tými dvoma disciplínami alebo dvoma odvetvami, čiže tá muskuloskeletálna časť pre tú rehabilitáciu a takisto tá dentálna časť. Čiže tá spolupráca je veľmi dôležitá, tá multiodborová spolupráca je veľmi dôležitá pri riešení týchto problémov a dúfame vlastne, že sa v tom nestretneme buď v Bratislave alebo v Košiciach na nejakom z našich kurzov. And now it's time for questions. If you are interested in asking questions, feel free to do it. You can also write it in the chat. And I'm here to answer. Máme čas na otázky, čiže ak má niekto z vás otázky, pokojne môžete napísať do chatu alebo sa prihlásiť a radi vám odpovieme to. Let's see the chat. No, there are no questions in the chat. Anyone with questions? Okay, so we have a question from Jana. Jana is asking if you can use physical therapy, so electrotherapy or some other types of therapy with these disorders. Yes, definitely the physical modalities can be used for TMD. You can use the ultrasound, you can use the electrotherapy, but I would strongly recommend to use manual therapy
exercise therapy and dry needling. That's more well researched, and I think from my experience, it's highly effective. But there's no problem to use other modalities to reduce pain, of course. Tak, There čiže are no contraindications for it. nie sú žiadne kontraindikácie pri využívaní tej fyzikálnej terapie, dá sa využívať ultrazvuková terapia alebo potom tá elektroterapia, ale Tzvika odporúča viac využívať tú manuálnu terapiu, cvičenie a suchú ihlu. S tým vlastne je väčší výskum v tejto oblasti, ale pokojne sa dá využívať tá fyzikálna terapia. Nie je to kontraindikácia pri týchto problémoch. Anyone else? Any question regarding the system, patients, the courses? Otázky po systéme alebo ku kurzom, po prípade, čo vás zaujalo z tej prednášky, aby ste chceli vedieť nejaké bližšie detaily. So I can tell you that the course is consists of 3 days. The first day is more about scientific background, all the basic sciences, including anatomy, pathophysiology, epidemiology. And the second day is more about diagnostics. So it's about diagnosing patients with TMD. And the third day is dedicated all to rehabilitation approaches, hands-on exercise and manual therapy. So that's the structure of the course. 1, 2, 3. First day, second day, third day. Tak my sme vlastne rýchlo opísali kurz, čiže je to trojdňový kurz, vlastne prvý deň je taký ten vedecký background, je to niečo podobné, ako už sme vlastne teraz mali, čiže tá epidemiológia, a potom je druhý deň je tá diagnostika, čiže využívanie toho protokolu, na tretí deň, celý deň sa vlastne venuje terapii a rehabilitácii. Oh, there is a question, no? Okay, so Miroslava has a question. So if a patient has a problem with closing the mouth, can the disc be a problem with the disc, or could the disc cause that, the problem with closing the mouth? Usually closing the mouth is either by dislocation, not the disc, but the joint has to be dislocated. So if the mouth is wide open and can't be closed in the full opening, or if it's at the end of range, it could be either a dental problem or arthritic problem, but not usually intra-articular disorder. The discogenic is more a problem to open rather than a problem to close. Tak, čiže problém s tým zatvorením úst, väčšinu času je to dislokácia nie disku, ale dislokácia v kĺbe, alebo môže to byť takisto vlastne problém v tých koncových polohách, napríklad tej osteoartritídy, a to vlastne spôsobuje problém s zatvorením úst. Problém s diskom, disk má vlastne väčšinou problém, ten pacient, keď je problém v disku, má problém s otvorením úst. Maybe I have a question for a patient. Is it possible to have temporomandibular disorders, or no, it's probably possible, but have disc-related problems in the older population? I have a 55-year-old patient who didn't have any problems, and it just happened now, the clicking. So we know that epidemiology is a bit in fertile females. Yeah, I would think about a factor that made it start. Probably sometimes sleep bruxism can be a factor. So I would check if he or she started to use any medications or any drugs that might cause that. The antidepressants are the most common main suspects, but you might want to find a reason to cause this onset at this age. And not accept it as just a spontaneous phenomenon.
Čiže moja otázka bola vlastne, či dokáže problém s diskom byť aj v tom neskôršom veku, lebo vlastne v prednáške sme videli, že je to skôr ten vek od tých 20 do 40 rokov, čiže tam je pravdepodobne potrebné nájsť tú príčinu a nie to, že vlastne to vzniklo tak spontánne. Čiže potrebujeme často vlastne proti úzkostné lieky môžu spôsobovať takéto problémy, alebo ten nočný bruxizmus. Dobre, tak. I have one more question from my own office. I had a patient who was on examination in podologist, and I have that information that I'm not sure that there is evidence of this relationship between feet and temporomandibular joint. Is there any evidence about this relationship? Between feet? Feet, yes. Can you explain what feet is? A little girl, she has 8 years. She has scoliosis and she has flat feet, and her parents bring her to podiatric examination, and they came back with that information that flat feet are in relationship with her temporomandibular joint, with asymmetry in her jaw. Is it possible? What's her main complaint with the jaw? That would be my question. What's her main? She has a bruxism, but she hasn't got any complaint. That she hasn't got pain. So usually there's no pain TMD. It's very rare to have pain-related TMD for kids. Maybe the bruxism is a phenomenon that we do know, but if it's not causing any pain and if it's not causing any damage to her teeth, then the paradigm today or the strategy today is just to accept it as a phenomenon and not as a disorder. So it's not a real temporomandibular disorder if she's not having pain and if she's not having limitation. I would not describe it as temporomandibular disorder. Yes, I try to describe to the parents that I am not sure that the flat feet is caused by bruxism, but I really want to ask if there is evidence about the relationship between flat feet or feet disorders and disorders in the temporomandibular joint. So I don't know about any scientific connection between the two, as far as I know. Yes. Okay. Thank you. I think it's same, but some specialists don't follow the evidence-based medicine. Yeah, it's not surprising. Thank you. Sme zaujímali Kristián má otázku, lebo sa stretol s tým, že podiater alebo nejaký odborník hovoril, že vlastne ploché nohy môžu mať súvis s nejakými dysfunkciami v temporomandibulárnom kĺbe. Ak vlastne to dievča nemá žiaden problém v tej oblasti, žiadnu bolestivosť, pravdepodobne toto spojenie vlastne buď je len nejaký fenomén, ale čo vlastne vieme, alebo čo aj Tzvika hovorí, nie je žiadna nejaká štúdia, alebo nepozná žiadnu štúdiu, ktorá by takéto spojenie popisovala, čiže problém v tých chodidlách spôsobí problém aj v tej sánke. Okay, so we have another question from Miroslava.
So, what's the most appropriate way to treat bruxism in children? So, it's a 9-year-old child, youth. Mm, so, a 9-year-old child, she doesn't tolerate those orthoses in the mouth, or I don't know how it's called exactly. Oral appliance. Oral appliances, yes. She doesn't tolerate the oral appliance. So how can she help her in different ways? She has rehabilitation, or should she also visit a psychologist? First of all, the phenomena of sleep bruxism is multifactorial. There are several aspects, several reasons for it, biochemical, psychological, the sleep disorders, genetical predisposition. So there are many reasons for it. And probably at the end point, there is too much dopamine in the brain that causes the sleep bruxism also for kids. It's not likely that physiotherapy will help to stop it. It's really unlikely because it's not a musculoskeletal disorder. And therefore, what we do is mainly trying to reduce the damage that is caused by it. And if the kid is not tolerating the dental oral appliances, then maybe some other strategies like Botox injection would be if they are destroying the teeth, yeah? If the teeth are being destroyed. If not, then she doesn't need. But if she's destroying her teeth and not putting the oral appliance, then I would say that something like Botox injection would be a better approach. I'm not sure how easy they do it with kids, but physiotherapy is not very likely to help. Sleep hygiene, mental treatments will be probably more effective than physiotherapy for that. Tak, čiže ten vznik bruxizmu, nočného bruxizmu je multifaktoriálny, čiže takisto aj genetika hrá určitý faktor. Pravdepodobne vzniká to z dôvodu vysokého dopamínu v mozgu. Ak tá fyzioterapia dokáže vlastne skôr len pravdepodobne nespôsobí to, že ten nočný bruxizmus nebude, skôr len ako keby tie vedľajšie príčiny bude riešiť, čiže častejšie u týchto detí bude skôr lepšie vlastne nejaká spánková hygiena alebo nejaký psychológ. Čiže tá rehabilitácia u týchto vlastne problémov až taká efektívna nie je. And so she added that her teeth are it's not milk teeth. Her child. I'll look at the translation. Okay, so her baby teeth are completely destroyed, and she's also starting to destroy her adult teeth. So the patient. If she's not putting the oral appliance, then I would think about Botox as a second line of saving her teeth. But it of course requires the approval of the hair doctors to see if it's appropriate. Tak, takisto vlastne či u týchto detí, ak tá dlaha nie je až taká efektívna alebo netoleruje tú drahou, tak sa dajú využívať vlastne botoxové injekcie do oblasti tých žuvacích svalov, ale to treba konzultovať potom s lekárom. Okay. Mirka, thanks you for your answer. Dobre. Tak ak vlastne nemá nikto nejaké ďalšie otázky, tak by sme to ukončili. Ďakujem vám veľmi pekne za pripojenie. Takisto vlastne ďakujem aj Tzvikovi za jeho prednášku. Potom vlastne chcem povedať, že záznam pošleme približne tých 48 hodín, ak by ste sa chceli pozrieť znovu na to,
takisto dostanete od nás krátky mail s takým malým prekvapením. So I think if there's no other questions, I'd like to thank you, Tzvika, for the presentation. And so I hope we also we'll see each other on some next new courses. So thank you, and teším sa. Thank you for the invitation. Thank you for the excellent translation, and thanks Rehab Care for organizing this webinar. I'm always happy to contribute from my knowledge to your physiotherapist in Slovakia, and really looking forward to see some new faces from here in the courses, in the coming courses. Čiže ďakujeme vám a takisto vlastne Tzvika veľmi rád prednáša na Slovensku a dúfame, že sa vlastne stretneme na nejakých ďalších kurzoch, či buď v Košiciach alebo v Bratislave. Čiže tešíme sa na vás a ďakujeme ešte raz. Thank you and see you in Bratislava. Thank you. See you.